Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. I'm Seema Dudley. This is my fifth video on object-oriented programming. In the last video we were discussing about the memory models and we will continue with dynamic memory allocation. There are two ways by which the memory can be allocated for storing data. The two different ways are compile time allocation and runtime allocation. Compile time allocation is also known as static allocation. And the points to remember under compile time allocation are: the compiler will be allocating the memory for the named variables. The exact size and storage must be known at compile time. And for array declaration, the size has to be constant. Compile time allocation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസിന് കമ്പൈലർ വിൽ ബി അലോക്കേറ്റിംഗ് ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ദ സൈസ് ഷുഡ് ബി നോൺ അറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈം. അറേ ഡിക്ലറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അറേയുടെ സൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. Next is runtime allocation. Runtime allocation is also known as dynamic allocation. Dynamic allocation means that is the memory will be allocated at runtime. The memory is assigned from the segment known as heap. This heap is also known as free store. And the exact size of an item does not have to be known by the compiler in advance. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാക്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് സൈസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. In C language we have two library functions, malloc and calloc, to allocate memory dynamically at runtime. And the free function is used to deallocate the memory that is allocated by using malloc and calloc. C++ also support these functions, but C++ defines two unary operators, that is new and delete, to perform the same task, that is allocating the memory and deallocating the memory. When we use this new and delete functions in huge applications, small mistakes can cause critical errors, that is it will be corrupting the memory session heap. So while using new and delete, we have to study all the general syntax and it should be used properly in our programs. I have already mentioned that if the new operator and delete operator is not properly used, it may cause critical errors. So some points to remember under new operator are: new operator is used to create object and also to allocate memory. And in new operator, the memory is allocated from the heap segment, which is also known as free store. The object created using new should be deleted, otherwise it may cause system crash or may corrupt the heap segment. The object created using new remain in the memory until it is released, and the new operator can be overloaded. The general syntax to allocate memory using new operator is: pointer variable is equal to new data type, or pointer variable is equal to new data type. Within square bracket we have to specify the number of elements. The first expression, that is pointer variable is equal to new space data type, is used to allocate memory for a single element.
And the second statement, pointer is equal to new space data type within the square bracket number of elements, and this statement is used to allocate memory for block of elements. For example, to create a single memory space, first we have to declare a pointer variable, that is int star p, and pointer variable p is equal to new int, that is it will be creating a memory space, single integer memory space. And the second statement, p is equal to new int, and within square bracket 3 it will be creating 3 integer memory spaces. More about delete operator. Delete operator is used to destroy the object created by using the new operator. It is also used to release allocated memory. The second point is, repeatedly destroying the pointer will corrupt the heap segment. Like the new operator, delete operator can also be overloaded. Once the memory is not needed, that is dynamically allocated the memory ആവശ്യം ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് that memory should be freed so that it will be available in the heap segment. Heap segmentil available ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it can be used by other programs. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് ആ ടൈമിൽ ആ മെമ്മറി സ്പേസിനെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ദ അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി, dynamically allocated memory by using the delete operator. The general syntax to delete an dynamically allocated memory is delete space pointer variable or delete square bracket pointer variable. The first expression is used to delete a single element, and the second expression is used to delete an array of elements. An example is given below, that is delete p, where p is a pointer variable, and that statement will be deleting a single element. Delete square bracket space pointer variable p will be deleting array of elements. Here is an example to allocate memory using new and to deallocate the memory using delete operator. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 ആകാം, 4 ആകാം, 5 ആകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മെമ്മറി വിൽ ബി അസൈൻഡ് അറ്റ് റൺ ടൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ഹെഡർ ഫയൽ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെയിൻ ഫങ്ഷൻ, ദെൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസസ്, ദെൻ ദ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ. സോ ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ n നമ്പർ ഓഫ് ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾസ്, ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ്. സോ n എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് I എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഞാൻ n എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്ത് ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ലിമിറ്റ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൺ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് p ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഓഫ് n. ഇപ്പം നമ്മൾ n-ന് എത്ര വാല്യൂ ആണോ കൊടുത്തത് ആ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്
ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. എലമെൻറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എലമെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള ഫോർ ലൂപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് സി ഔട്ട് P of I will be displaying the values and star P plus I will be displaying the address. The next statement, delete square bracket P, is used to deallocate the memory. Dynamic objects. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റൺ ടൈമിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ റൺ ടൈമിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയാം. An object created at runtime is called dynamic object. And dynamic object create ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഗ്രാമർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. The general syntax to create a dynamic object is pointer is equal to new class name. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി വർ റൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. ഹിയർ പോയിൻറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ക്ലാസ് നെയിം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡൈനാമിക് ഒബ്ജക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് റൺ ടൈം. ആൻഡ് ദ മെമ്പർ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ്, നമ്മൾ എഴുതുന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് എഴുതുന്ന മെമ്പർ വേരിയബിൾസിനെയും മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസിനെയും വി ക്യാൻ ആക്സസ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് an arrow operator along with this pointer we can access the member variable as well as the member functions. And to destroy the object created by using the new operator we use the general syntax delete pointer variable. Here is an example to show creating a dynamic object and destroying the dynamic object. In this example, we have two integer variables x and y and a constructor to initialize the variables and a destructor to destroy the variables, and also there is a member function display of to display the variables x and y. And in the main function I have created data star d, and that statement is used to declare a pointer object. And d is equal to new data. D is the pointer variable, new is a keyword, and data is a class name. So in this statement we have created a dynamic object. And to call the member function inside the class by using this pointer variable we use a arrow operator, that is d arrow operator display of. It will be calling the member function in the program. Next statement delete d will be destroying the dynamic object. So we have completed the portion dynamic memory allocation and dynamic object, and by this video we will be concluding the third module of object oriented programming. Thank you.